Hello guys, welcome back to my channel Daily Bread, where we share the word of God, encouraging each other as we walk in this journey of Christianity. I hope I found you well. Just want to thank the Lord for this opportunity that He has given me to share with you the word of God. It's not by might, not by power, but it's just by the grace of the Lord and by His Spirit that we can share the word of God together. We can encourage each other. We can strengthen each other as we move on with life as Christians. Without wasting much of your time, I just want to today to read the word of God from the book of Luke. Today I'm going to use two different chapters. The first one will be coming from Luke chapter 7, reading from verse 2 up to verse 6. Luke chapter 7, verse 2 up to verse 6. Solo penalty. Jesus used a centurion servant. Verse 2. Now a centurion had a servant who was sick. Now a centurion had a servant who was sick, and at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, "He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation." And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you under my roof." Now I'm going to go over the book of Esther. Esther chapter 6, reading from verse 1 up to verse 10. Esther chapter 6, reading from verse 1 up to verse 10. The king honors Mordecai. Verse 1. On that night the king could not sleep, and he gave orders to bring the book of memorable deeds, the chronicles, and they were read before the king. And it was found written how Mordecai had told about Bigatha and Teresh, two of the king's eunuchs who guarded the threshold, and who had sought to lay hands on King Ahasuerus. And the king said, "What honor or distinction has been bestowed on Mordecai for this?" The king's young men who attended him said, "Nothing has been done for him." And the king said, "Who is in the court?" Now Haman had just entered the court of the king's palace to speak to the king about having Mordecai hanged on the gallows that he had prepared for him. And the king's young men told him, "Haman is there standing in the court." And the king said, "Let him come in." So Haman came in, and the king said to him, "What should be done to the man whom the king delights to honor?" And Haman said to himself, "Whom would the king delight to honor more than me?" And Haman said to the king, "For the man whom the king delights to honor, let royal robes be brought, which the king has worn, and the horse that the king has ridden, and on whose head a royal crown is set. And let the robes and the horse be handed over to one of the king's most noble officials. Let them dress the man whom the king delights to honor, and let them lead him on the horse through the square of the city, proclaiming before him, 'Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor.'" Then the king said to Haman, "Hurry, take the robes and the horse, as you have said, and do so to Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Leave out nothing that you have mentioned." And now, after reading these two chapters, I have come up with the topic which reads the book of remembrance. The book of remembrance.
Now tinosangana kuna Luke tinosangana nemucenurion. Centurion unoita zvakanaka pakati pamaJews, unovakira masinagoge nokuvaitira zvakasiyana siyana. Now mabasa ake akaita haana kurangarirwa ipapo, but pane time mabasa ake akanga aita kumashure paakazoshanda, paakazombatsira. Ngava tikaverenga kuna Luke, tikatarisisa pataverenga kuna Luke, unonzi panosvika pekuti wakanga achidikanwa, muranda akanga achidikanwa nemucenurion uyu, anosvika paanogwara ende paanogwara mucenurion unonzwa nezvaJesu. Now zvinoratidza kuti mucenurion akanga asiri muJudha, unotsvaka maJudha anonzwisisa culture yechiJudha, maelders echiJudha, obva ati endai kuna Jesu, munondikumbirira kuti azoniporesera muranda wangu andinodisa kwazvo. Now maJudha paanosvika kuna Jesu anokumbirira mucenurion uyu, kunonzi neshoko raMwari rataura richiti earnestly, nekuda kwemabasa akanga aita, vachimurondedzera Kristu kuti munhu uyu ari worth kuti mumuatende, kana ari worth Kristu kuti muende kumba kwake munomuatenda, nekuda kwe1 2 3 chaakabata chaakaita kurudzi rwedu. Now kuna Esther tiri kusangana nemurume unonzi Mordecai. Guys, ngatirege kuita give up even dzimwe dzenguva patinoita zvakanaka zvikasariwadwa ipapo. Ndatikatasa nhau ya Mordecai inogwadza chinhu wani kuti Mordecai tikada mutarisa ndiye akaita find out the deal yakanga yarongwa nevarume vaviri vaida kuuraya mambo. Ndava unoti awana information unoudza Esther kuti pane varume vari kuda kuuraya mambo. Nawo mambo unosvika paanoita mainvestigation. Pakuita mainvestigations unoshandisa Hamani kuita mainvestigations iwayo, but munhu akanga awana information iyoyo ndi Mordecai. Then Mordecai akanga asina kunzwa information iyoyo, dei pasina mainvestigations akaitwa, and at the end mambo vakanga vasingazorarami, vakanga vachizoparara. But Mordecai akakwanisa kuseva mambo through the information yaakawana akaipasa through Esther. But ukaiverenga zvakanaka inoti after aita izvozvo ukanoiverenga kumashure semuna Esther yamumachapter kumashure, unonzi after achipedza kuudza Esther achinoudza mambo zvinenge zvabafa kuti varume vaya vakaurawa, akapromotwa haasi Mordecai, ndi Hamani ndiye akapromotwa akapiwa nyembe hombe, but akanga aponesa mambo in actual fact ndi Mordecai. But let me tell you something, guys. Ngatiregei kunyeta pakuita zvakanaka. Let us continue doing good every time. One day we will reap. Mwari havasingare havana kufanana nemunhu wokuti anogona kudya chemunhu mahala, but Mwari vanoropafadza zvatinobata nemaoko edu, vanoropafadza, vanoriwata mabasa ati, vanomarangarira, vanomaona. Now zvinofamba kwenguva, mushure nguva dzafamba zvakawanda zvaitika pamachapter ari kumashure, tinosvika pachapter 6 yekuti panosvika usiku hwekuti mambo vanosvika pavanoshayiwa hope. Vashaya hope, kunonzi uyai nebhuku rezvirangaridzo kana the book of remembrance, ngariuwe naro pano ndiverengerei bhuku iroro. Now kana opportunity yedu ichinge yasvika mamudikani, kana mukana wedu uchinge wasvika, pane mumwe munhu anotoshayiwa hope just because mukana wedu wasvika. Pane zvinotoitika, so kuti mukana wedu uzaruke. Now mambo anoti averengerwa pamusoro pemabasa aMordecai akanga aita akanaka. Unovhunza question yekuti ko munhu uyu akaitigwei, chaakawana, kana kuti pamusoro peinformation yaakandipa yakandiponesa yakaita kuti ndigone kupona kana kuti ndisaurawa, chii chaakaitigwa, ende muranda akanga aripo unoti hapana chaakaitigwa. Now ndo panotangira nyaya. Ndava mambo haana kuita dambudziko nezvakanaka zvakanga zvaitwa naMordecai, but dambudziko ramambo rinosumuka pakuti akazoitigwe munhu uyu akaita zvinhu izvi, akaita chinhu chakanaka kudai. Saka let me tell you something, hamamudikani. The moment Mwari wanovhura the book of remembrance, our lives will never remain the same. The moment Mwari wanovhura the book of remembrance, as long as tine zvatakabata zvakanaka zvirimo zvatakaita Mwari upenyu hwedu hahusara hwakafanana. Ndava kune zvinhu zviviri zvinogona kuitika panovhurwa the book of remembrance. Tirangarire kuti
zvobva nekuti zvii zvakanyogwa pamazita edu mubook of remembrance. Ndava pana Modhekai pane zvakanaka zvanga zvakanyogwa zvaakanga aita, ko pamazita edu pakanyogwei? Pakuvhwa book of remembrance mazita edu ane chii chakanyogwapo? Tiri kuwangwa tiri kusafe side here kana tiri kuwangwa tichitosvika pakuiswa pamawani? Saka zvavakwati tikada kutarisa even Tabhita akanga achibetsera vanhu nekudini anonzi mushure mekunge ashayika vanhu vanoita is it Dorika or Tabhita? Vanhu vanoita nezviruko zvakanga achiruka zvakanga avarukira, vanoenda nazvo vachinochema vachinyengetera kuti no, munhu uyu akanga achitibatsira achitiita zvakasiyana siyana, nawo afa, anowanikwa nyasha dzokumutswa nekuda kwokuti vanhu vakanga vaenda vachinochema pamberi paMwari maererano nemubato wakanga achiita wakanaka mucommunity. Saka tiri kungorangaridzwa kuti ngatisanetai pakuita zvakanaka, ngatirangarire the moment Mwari vari kuvhura the book of remembrance. As long as we continue doing good, our lives will never be the same again. Mambo vanoti vavhura bhuku iri vanzwa kuti hapana zvakaita, vanodana akanga ari mukoti, akanga ari padhuze, anonzi ndiani ari padhuze. Zvino Hamani ndiye akanga atouya nenyaya yake kuti azourayisa Modhekai, but ndio anobva adamwa kunzi chii chaunofunga kuti chingaitirwa munhu ari kuda kuremekedzwa namambo kana kuti ari kuda kusumudzirwa namambo. Nawo Hamani unomanyira kufunga kuti pamwe dzimwe dzenguva ndiye ari kuda kudini, ari kuda kuitirwa something. Unobva ataura zvose zvakanaka zvingaitiwa kuti zviitiwe. Nawo apedza izvozvo kunonzi chitora unoitira izvozvo Modhekai. Ndautirangare kuti masureko uyu murume Hamani chaakanga atoringa ndechekuti azourayisa Modhekai, but zvinhu zvinonosvika zvichitashandukumira, zvinonosvika zvichichinja. Kuti vachinge vakurongera zvakaipa, vachinge vakurongera kuti kuparadza, Mwari vanosvika vachinozvichinja, so zviri kudzokera to your advantage. As long as tiri kuita zvakanaka, as long as tichiri kurarama zvinodiwa naMwari, as long as Mwari vari kurekodha our acts, and panonovhugwa book of remembrance zvatiri kubata zuva rimwe nerimwe, Mwari vari kurekodha. The moment panovhugwa at the book of remembrance, Mwari havatisiyi takafanana, ende Mwari havatiregi takadaro, but zvava kuda kuti tinzwisise kuti pamazita edu pakanyogwei. Are we living tichiita mabasa anofadza Mwari? Are we living tichiita mabasa ekuti kana bhuku richinge ravhugwa upenyu hwedu hunoshanduka for the good, for the better? Saka ingori encouragement yekuti tingadai tava kunoita kudzokera kumashure dzimwe dzenguva tichiita zvakanaka, but zvinhu zvichiramba zvichiita senge zviri kuita wese kana zvichiita senge hapana chiri kuitika. Ngatiregei kurasha tariro ichiripo, ende ngatinzwisise kuti God will reward us. Mwari havasi kuzotisiya takadaro. Kuna revelations tokana Mwari kutaura kuti ndiri kudzoka, ndiri kuzopa umwe mubayiro umwe neumwe mubayiro sezvaakabata, which means kuti Mwari vari kurangarira, vari kudzoka vachizopoti zvose zvaakabatirwa, but sezvaakabata patakaita zvataita, tiri kuita here zvinofadza Mwari, zvokuti Mwari nedzimwe dzenguva vachinge vazovhura bhuku rezvirangaridzo vanowangwa vane zvirimo zvinokodzera kuti tiropafadze. Dzimwe dzenguva tiri kuchema mablessings, but Mwari vachinovhura the book of remembrance vakaona hapana anything chinodiseva kuti Mwari vatiropafadze. Saka dzimwe dzenguva mablessings edu tinogona mashandira kuburikidza nekuita zvakanaka. Patiri kuita zvakanaka tiri kubhuka mablessings edu, tiri kubhuka, tiri kunyoresa record redu mubook of remembrance. The moment Mwari in the fullness of time, the moment Mwari vanovhura the book of remembrance, Mwari vanorangara upenyu hwedu, ende upenyu hwedu hahuzoramba hwakafanana. Saka thank you for your time. Thank you for listening. I hope this word will encourage us, both of us, to do good in each and everything that we do. Let us remember the Lord our Creator. May the dear Lord bless you. Please don't forget to subscribe to my channel, Daily Bread. Please subscribe. I beg you in the name of Jesus. Please subscribe. Your subscription is very important to us. It keeps us going. Thank you for subscribing. In advance. Until next time, stay blessed. Stay tuned. Bye bye.